So welcome everyone. So this is the problem, right? Given problem मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि we have a bar of length L given Young's modulus, okay? Area थाहा छ, density थाहा छ, and it's spinning around one end with an angular velocity omega. List of the other end remains free. You can see in the figure, right? So basically figure मा के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा बार छ है यो बार चाहिँ यसमा चाहिँ यो एन्डमा चाहिँ फिक्स छ है I'm looking from the top view र यो बार चाहिँ it's rotating with this direction with omega velocity मा चाहिँ यो घुमिरहेको छ and then given is हामीसँग चाहिँ यसको एरिया दिएको छ डेन्सिटी दिएको छ and then Young's modulus of elasticity चाहिँ हामीलाई दिएको छ है so find the finite element approximation to the solution using following discretization of a bar domain. So first question मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि two equally sized linear elements and then second one is four equally sized linear elements. So I will be doing with this problem A, two equally sized linear elements, and for problem B I will leave it to you as your homework, okay, or as your assignment. Let's not say homework. Graduate ma aएर पनि फेरि homework भन्दाखेरि okay, so we need to compare the numerical solution obtained in A and B against the analytical solution. Okay, analytical solution Q, we don't need to worry for now. I will briefly discuss, I'll give you one analytical solution and then you can compare with this later on, right? So given note, के छ त भन्दाखेरि for simplicity assume the distributed load to be constant within each element equal to its value at the center of the element. Okay, so हामीसँग यो अब फर्स्ट प्रब्लममा चाहिँ we are going to take this as a two elements. Okay, let's say if this given domain, for this given domain we will consider this as two elements. So this is first element, element number 1, element number 2. Okay, and then node is node number 1, node number 2, and node number 3. Okay, and then what we are saying is this is it goes from, let's say, x equals to 0 to x equals to L. Okay, यो चाहिँ हाम्रो given problem भयो. Okay, so let me give you this capital L, and then what we are saying is for simplicity assume the distributed load to be constant within each element. So that means whatever load we are applying, this is constant within this element, element number 1 and element number 2, and equal to its value and at the center of the element. So that means कि हाम्रो लोड चाहिँ कहाँ लागिरहेको रहेछ त at this location. Okay, यो point मा चाहिँ हाम्रो लोड लागिरहेको. So if we say with the distance भनेपछि यो लोकेसन कहाँ पर्दो रहेछ, x equals to कति हो, यो x equals to, यो x equal to 0 हो, यो x equals to L हो, यो चाहिँ L by 4 लोकेसन मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोड लागिराखेको रहेछ फर्स्ट एलिमेन्ट को लागि है, and then second element को लागि 3L by 4 location मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोड लागिराखेको रहेछ. Okay, so first thing we need to do is we need to find this governing differential equation, right? So governing differential equation के हुन्छ त? Governing differential equation we have seen earlier कि this is d by dx EA du by dx plus f of x equals to 0, right? Now the question is what is this f, है? हामीले फोर्स यो जुन लोड भनिएको छ यो लोडलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं त? Okay, so in simple term this f is f of x भनेको के हुन्छ त? Mass times acceleration, and let's say mass between the length, okay, times
acceleration, right? F equals to ma, है र यो मासलाई चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्छौं त? हाउ क्यान वी डिफाइन दिस मास? Density times the volume. But then this is a one-dimensional problem. So this area times the density, right? We can do this. And then how about this acceleration? Acceleration लाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? So let's say acceleration लाई हामीले acceleration, we have two type of acceleration, है? एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेन्जेन्शियल, अर्को चाहिँ रेडियल हुन्छ, हैन? Okay. So that means the omega is the velocity. If हामीसँग चाहिँ linear velocity हुन्थ्यो भने, है, if we have this linear velocity चाहिँ के कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? v equals to omega r. So this is pretty much the symbol. Okay, so now we can say this acceleration will be, what is this acceleration? Yes, omega square r, right? Is it omega square r? Roger? So what is this r? So now we have, this is x, right? Our location भयो. So finally we can define this force f of x भनेको के रहेछ त? a rho omega square x, है? So अब हामी के भन्छौं भन्दाखेरि, so this is very simple problem, अनि within the element we have constant area, density, Young's modulus, हैन? E र A चाहिँ हामीसँग यो constant छ. Okay, these two are constant, so we can take this out of the integral, so out of the derivative, है? Out of the bracket बाट हामीले बाहिर झिक्न सक्यो. So since A and E are constant, okay, these are constant. Something is wrong, sorry. Constant. So that means we can write AE d square u by dx plus f of x equals to 0. Yes. Dx square, yes, thank you. Right. So now we can integrate this, since we need to define this governing equation within the domain, right? So we need to integrate this. So first, so since this is a second order equation, we need to integrate 2 times, right? So integrate twice with respect to, let's say for analytical solution, right? And solution, analytical solution हामी इलेक्सनमा त्यो फेरि डिफाइन गरौँला. But then now you can write this as d over dx square u भनेको, if you put this on the left hand side, this will be minus a rho omega square x over AE, and EA or AE, whatever it is. So now you can simply cross these two things, A, which will give us rho
omega square x over e, right? Negative of, so there is minus. Okay, so that means we need to integrate this with respect to x. Okay, so you need to integrate with respect to x, right? So when we integrate this with respect to x 2 times, so it will give us a 2 constants, right? So these 2 constants are satisfied by boundary condition. Yes, thank you very much. Right? So let's say how can we define this boundary condition? Right? Boundary condition मा के छ त? At left hand side, so अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् है, सो हामीले के भनेको छौँ यहाँ फिक्स छ हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फिक्स छ, त्यसमा चाहिँ त्यो हिन्जबाट चाहिँ घुमिरहेको छ है। सो द्याट मिन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के छ त? नो डिस्प्लेसमेन्ट है। एन्ड देन राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ अब राइट ह्यान्ड साइडमा अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। सो बेसिकली यो घुमिरहेको छ, यो इन्डमा, यो लास्ट इन्डमा चाहिँ के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त। जस्तो यसमा चाहिँ मैले यो चारवटा यसरी राखेर घुमाइराखेको छ भने यो पोइन्टमा त केही पनि ट्र्याक्सन फोर्स लाग्दैन नि, राइट? इट्स फ्री इन्ड होइन, यो पुरै घुमिरहेको छ, राइट? जस्तो जस्तो मैले यसो सर्ट घुमाइरहेको छ भने यो पोइन्टमा त मेरो टिपमा त केही पनि त्यो यो डिरेक्सनमा त केही पनि छैन होइन, देयर इज अ ट्र्याक्सन जेरो ओभर देयर। सो द्याट मिन्स राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के छ त? वी हेभ जेरो ट्र्याक्सन है। ट्र्याक्सन भनेको के हो त? इट्स अ डेरिभेटिभ अफ यु विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एट एक्स इक्वल्स टु एलमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जेरो छ है। अब यो सबै कुराहरू जस्तो यो क्वेसनमा तपाईँले हेर्दाखेरि यो क्वेसनमा चाहिँ देख्नु भएन नि है, कतै पनि थिएन नि यो, लाइक एभ्रिथिङ इज वे आर बिल्डिङ। किनभने यो हाम्रो जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि हामीले यो कुन टाइपको प्रब्लम हेरिरहेको छ र यो प्रब्लमलाई चाहिँ गिभन कन्डिसन्सहरू चाहिँ यो प्रब्लममा आफैले भनेको स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ तपाईँलाई बाउन्ड्री कन्डिसन यो त्यो भनेर भनेको छैन, राइट? बट बाई लुकिङ एट द प्रब्लम वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। यो चाहिँ अब हामी आफैले पनि यसलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, भेरी इजी। नाउ वी हेभ दिस 2 एलिमेन्ट्स है, हामीसँग अब दुईटा एलिमेन्ट चाहिँ हामीले यसमा लिएको छौँ। लेट मी डी बाई डिएक्स बुझ्नु भएन, जस्ट अ मिनट है त। Let me do it with black color and then a little bit bigger one. Okay. जस्तो हेर्नुहोस् त, यो लोकेसनमा यो सेकेन्ड जुन पोइन्ट छ है, जस्तो हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यो फिक्स छ, बुझ्यो है? फिक्स छ अनि हामीले के भनेको छौँ, यसलाई यस्तो फिक्स राखेर यसलाई चाहिँ रोटेट गरिराखेको छ। रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ त, सबै यो त फ्री इन्ड भयो, यहाँ त केही पनि छैन होइन। भनेपछि इट्स जस्ट मुभिङ इन दिस रेडियल डिरेक्सन। भनेपछि यो रेडियल डिरेक्सनमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गरेको छ, यो टेन्जेन्सियल भेलोसिटी मात्रै पाइरहेको छ नि, हो कि? द्याट मिन्स कि वी क्यान सिम्पली सेट यो डिरेक्सनमा केही फोर्सले पनि तानिराखेको छैन, ओके, टिपमा। सो अगेन इफ यु लुक एट द प्रब्लम वाट वी हेभ डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर डिस्कसन्स, जस्तो हाम्रो पहिलाको प्रब्लमहरू हेर्नुहुन्थ्यो भने हामीले के देखेको थियौँ हेर्नुहोस् त। ट्र्याक्सन भनेको के थियो? डियु बाई डिएक्स भनेको के थियो?
यो लोकेसनमा एन्ड तानिएको थियो नि यसरी हैन पी भनेर चाहिँ सो अब यदि यो यसमा त हामीले फोर्सले तानेको भन्न सकिन्थ्यो त्यो डिस्प्लेसमेन्ट ल्याउनुको लागि हैन अहिले हामीले के भनेको छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ घुमाइदिएको सो घुमाइदिएको छ भने चाहिँ यो इन्डमा त केही पनि त्यो ट्र्याक्सन फोर्स त आउने भएन फ्री इन्ड भयो है फ्री इन्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेरो ट्र्याक्सन हुने है मेक सेन्स त्यो यो अहिले एजम्पसनमा यो बारमा कतै ट्र्याक्सन लाग्ने या कतै डिस्प्लेसमेन्ट हुने चान्सेस चाहिँ कहाँ चाहिँ हुन्छ सरी सरले यहाँ चाहिँ हुँदैन भन्नुभयो ट्र्याक्सन जस्तो यो फ्री इन्ड छ भने त अभियसली इट्स अ कमन लजिक कि यु क्यान हुँदैन त हुन्छ जस्तो यो इन्टरनलमा चाहिँ जस्तो तान्न सक्छ होइन किनभने यसको लोडले चाहिँ यतातिर जस्तो लेट्स से इफ आई डिभाइड दिस इन टु एलिमेन्ट्स है जस्तो यसलाई मैले घुमाइराखेको छु है यो टेन्जेन्सियली गइरहेको छ भनेपछि अभियसली यो लेट्स से दुईवटा एलिमेन्टमा छ होइन दुईवटा एलिमेन्ट छ भने यो एलिमेन्टको जस्तो यो नोडलाई बिचको नोडलाई चाहिँ यतिको एलिमेन्टले तान्न सक्छ नि त राइट बट देन यहाँ त केही पनि छैन यो इन्डमा त होइन भनेपछि यतातिर हुनसक्छ तर यहाँ चाहिँ फ्री इन्ड छ ओके सो अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि इस्टाब्लिस के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ टु नोडेड एलिमेन्ट सो दिस इज सरी टु नोडेड एलिमेन्ट एन्ड टु एलिमेन्ट okay this is two element so element number again I'm writing it again element number 1 element number 2 for your simplicity right and this is node number 1 node number 2 and node number 3 okay and then we are giving the loads अब हाम्रो लोड चाहिँ कहाँ लागिरहेको छ यसमा लागिरहेको छ this is L by 4 and यहाँ लागिरहेको छ this is 3L by 4 लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लागिरहेको छ okay so we are solving this problem let's say with two elements है two elements मा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अब four elements तपाईले गर्नु पर्यो so I'll be doing the 12 so this is pretty much the same है अब यो स्टेप सम्म एउटै भयो सो हामीले फर्स्ट अफ अल अब के गर्छ यो एलिमेन्टमा चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स एलिमेन्टल स्टिफनेस म्याट्रिक्स डिफाइन गर्नलाई के गर्नु पर्यो के दिस इज द एलिमेन्टल स्टिफनेस म्याट्रिक्स है सो KAE विल बी व्हाट इज इट E एलिमेन्ट लेभलको E ओभर एलिमेन्टको लेन्थ है and then 1 minus 1 minus 1 1 okay सजिलो छ है यहाँसम्म okay so this is the elemental stiffness matrix let's say this is a okay so this whole is the elemental stiffness matrix and then how about the elemental forcing vector FE भनेको चाहिँ के हुन्छ force at element okay and then length of an element over 2 1 1 okay so this is a elemental forcing vector everybody okay with this right okay so let's say for this problem we will look for the first element number 1 को लागि हेर्नु है त element 1 को लागि है so again time and again I will be using this notation 1 जस्तो कुनै पनि नम्बर दिएर त्यसलाई सर्कल गर्छु भने त्यो चाहिँ मेरो not in this one but then you can understand this is a first element है so first element मा चाहिँ I will be having the forcing term at one element भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त FE भनेको के छ so that means अब फर्स्ट एलिमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ F चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो x = L by 4 मा लगाउनु पर्यो नि हो
हाम्रो ग्लोबल फोर्स नोडको एलिमेन्टको सेन्टरमा लाग्छ भनेको छौँ। अनि वाट इज दिस एफ? एफ के थियो हेर्नुहोस् त माथि। हाउ डिड वी डिफाइन एफ? ए रो ओमेगा स्क्वायर एक्स ओभर ई। सरी, where is it? Okay, a rho omega square x, right? So that means equals a rho omega square x भनेको L by 4. Okay, and then stiffness matrix k of 1 भनेको के हुने रहेछ त? EA over यो लेन्थ अफ एन एलिमेन्ट कति छ? L by 2. Okay, and then bracket 1 minus 1 minus 1 1. Okay, so this means 2EA A over L 1 minus 1 minus 1 and 1. Okay, so अब हेर्नुहोस् त यो फोर्सिङ, अब यो चाहिँ अगेन प्लिज डु नट गेट कन्फ्युज है। वाट आई एम राइटिङ दिस स्मल लेटर अनि एफ लेटर है, क्यापिटल लेटर है। सो द्याट मिन्स दिस एफ एलिमेन्टल फोर्सिङ वेक्टर एफ अफ say 1 equals, so this f of e, what is f of e? Is a rho omega square, a rho omega square L by 4 over times L by 2. Yes, thank you very much. And then 2 1 more, right? ओके, अब यसमा कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन नि है। यो हामीले एफ स्मल एफ र क्यापिटल एफमा के गरेछ, लेन्थ अफ एन एलिमेन्ट यसमा मिलाइराखेको छ है। सो द्याट मिन्स दिस विल गिभ अस ए रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओभर 16 है, 1 1। ओके, आई रिकमेन्ड यु टु राइट, लेख्नु पनि भयो भने अझै बेटर हुन्थ्यो है। So very quickly, now we say for element number 2 है। यति भएपछि हामीलाई स्टिफनेस म्याट्रिक्स, एलिमेन्टल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आयो अनि हाम्रो एलिमेन्टल फोर्सिङ वेक्टर पनि आयो है। सो नाउ लेट्स गो फर एलिमेन्ट नम्बर 2। एलिमेन्ट नम्बर 2, अब एलिमेन्ट नम्बर 2 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स के हुन्छ हेर्नुस् त। विल इट बी सेम? हेर्नुस् त एकचोटि, will it be same as same, right? Everything is pretty much E is same, A is same, and length is also same. So that means stiffness matrix is same. So what I write is stiffness matrix of 2, k of 2 will be k of 1. Okay, make sense? Same thing, right? So again, if you look very carefully, again, I could have written like k1 equals to k2. Why I have written this? I think you know the answer. Why? Because we already know k1, right? And then we are also thinking like if we want to do it in MATLAB or some programming language, so we are feeding this known information. Known information is always in the right hand side, right? And known information is left hand side information feed गरिरहेको छु. Okay, and then how about the forcing vector? Will it be same? f(2) हेर्नुस् त कति हुन्छ? So this will be f(2) times length of an element. Let's say length of an element will be L by 2
over 2 1 1 and that. Okay, so what is this f by 2? So you already got the answer. F by 2 भनेको, so basically let me write this way, right? So अब हाम्रो यो फोर्स चाहिँ सेकेन्ड एलिमेन्टमा फोर्स कति लागेको छ, x equals to 3l by 4 मा लागेको छ, right? So that means if I have the space, let me see. Okay, that means this will be equals to a rho omega square 3l by 4, right? So this will give us the elemental forcing vector as 3a rho omega square l square over 16 1 1. Okay, so that means हामीले के देख्यौं त दुईटा फोर्सिङ भेक्टरमा हेर्नुस् त, एलिमेन्टल फोर्सिङ भेक्टरमा it's a 3 times bigger, हैन? भनिसकेपछि नाउ वी क्यान सी कि अघिको हाम्रो त्यो हेर्यौं नि यो नोड यसको पनि केही न केही यसमा वेटेज गरिराखेर छ नि, यो यसरी चाहिँ टेन्जेन्सियली जाँदाखेरि, हैन? So just a brief note that the force at the center of second element is 3 times bigger than that let's say at the center of first element. Right? This is just a very brief note. Now we need to do the assembly. Right? अब हामीसँग elemental distribution matrix पनि छ, global forcing vector पनि छ, sorry, local elemental forcing vector पनि छ. Now we need to do the assembly. है, assembly गर्नको लागि कतिको म्याट्रिक्स हुने भयो? यस प्लिज यसमा हेर्नुस् त, जस्तो अगेन लेट्स से k1 लाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गरेको छौं त्यो हेरौँ है त. सो यंग्स मोडुलस EA over L by 2 हो. अगेन इफ यु गो दिस वान, इट्स रङ. Sorry, it got a bit tricky. What is this? Sorry. एकचोटि यो हेर्नुस् त, हामीले लोकल एलिमेन्टल डिस्ट्रिब्युसन म्याट्रिक्स कसरी डिफाइन गरेको छौं? दिस इज आवर एलिमेन्टल डिस्ट्रिब्युसन म्याट्रिक्स, राइट? हो, कपी, and then what is this? What is happening here? Let me do it here. Okay, so look at this one first, right? Okay, so first element मा हामीले के भन्यौं? EA over length this 1 minus 1 minus 1 भयो हैन? And then जस्तो throughout the अब हाम्रो प्रब्लममा हेर्नुहुन्छ भने यो होल प्रब्लममा, ओके लेट्स सी, यसमा के छ त, यो एलिमेन्टको E कति छ, यो एलिमेन्टको E कति छ,
सेम छ यो एलिमेन्टको ए र यो एलिमेन्टको ए के छ सेम छ यो एलिमेन्टको लेन्थ कति छ यो एलिमेन्टको लेन्थ कति छ सेम छ everything is same right so we can directly write k1 equals to k so यो चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ कि अब तपाईँले चाहिँ इभन इन एक्जाम्स you can quickly say things if you know you don't have to do k2 को लागि गरिराख्नु परेन अब okay so now we need to do the assembly right and for the assembly let me get one big box sorry Let's not go on. Okay. कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स बन्छ हाम्रो ग्लोबल म्याट्रिक्सको साइज कति हुन्छ Okay. 3 by 3 को एलिमेन्ट भयो है and then we also need some more information on the paste global assembly now we are trying to do the assembly हामीले लोकल एलिमेन्टल एस्टिमेसन पनि पायौँ अनि एलिमेन्टल फोर्सिङ भेक्टर पनि पायौँ हैन so just to make it easy I'm trying to make this as a just as a vector and then let me copy this copy and then I should have done this earlier paste so let me do this and then okay okay just for you to make it easy so अब हेर्नुस् त हामीले के छ एलिमेन्टल एस्टिमेसन म्याट्रिक्समा के छ so 2 EA by L छ हैन हो so can I write let me copy this if for you to make it easy sorry excuse me if this is a little bit messy okay so this is the like we can say this as a
K1 equals to this one, and this will be equal to, let's say, यो भन्न मिलेन है. So first element मा हामीसँग node number 1 2 1 2 छ हैन. So अब location के भने this will be 1 2 3 1 2 3 right. So first location, this one will go here. So this will be let me write in 2 over L. Okay, and then this is minus 2 EA over L minus 2 EA over L 2 EA over L. Oh, yes, yes. त्यो इलिमेन्टको कुनै पनि इलिमेन्ट कन्स्ट्रक्टरले किन दुईटै मात्रै नोड छ भनेर एजम्सन गर्यो It's क्वेट भयो एउटा इलिमेन्टको अब मर्ज गरेपछि ठुलो होला सुरुमै हामीले एजम्सन गर्दा चाहिँ किन दुईवटा मात्र again we are learning from very basics हैन. अहिले हाम्रो सबभन्दा इजिएस्ट हामीलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्न के हुन्छ भने टु नोडेड एलिमेन्ट छ भनेर. अगेन है हामी फ्युचरमा मेबी 3 नोडेड एलिमेन्ट हेर्छौँ 4 नोडेड एलिमेन्ट हेर्छौँ त्यो फ्युचरको रिफरेन्सको है. जस्तो 3 नोडेड एलिमेन्ट अहिले हामीले चाहिँ के भन्छ सिंगल एलिमेन्टमा चाहिँ यो सिंगल एलिमेन्ट छ दुईटा नोड छ भनेको है. फ्युचरमा हामी यो पनि हेर्छौँ यसमा तीनटा नोड छ नि हो. अर मेबी अर्को पनि हामीले के हेर्न सक्छौँ एउटै एलिमेन्टमा चारवटा नोड पनि हुन सक्छ राइट. बट देन दिस इज फर फ्युचर. अहिले हामी एकदम सिम्पल कन्सेप्टलाई बिल्डअप गर्दै जान्छौँ है. डोन्ट वरी. सो I'll just remove this one for now, so we don't need for it. And then अब हामी के भनेछौँ. Okay, so now this is good for element number 1 है. अनि अब हामी element number 2 मा हेरौँ. element number 2 मा चाहिँ के छ त हेर्नुस् त. Let's say this is gone for element number 1, and if I go for element number 2, this is node number 2 3 2 3. Oh, that means this is 2 2 location ma gayo. Okay, so where is 2 2? This is plus 2 EA over L. Okay, and then this is minus 2 EA over L. This is 2 EA over L minus ma 2 EA over L. Okay, and then this 2 point, this is 0 and this is 0. Okay, good. Okay, and then what is in this box? What is in this vector? The second one, sorry, this यो box यो यसमा के हुन्छ forcing. Huh? Force? हाम्रो linear form को equation के थियो? What is the linear form equation? Q हो Q भनेको के हो त? Let's say we can say this as a displacement U1 U2 and U3. Okay, and this will be equal to this equals the forcing term हैन. अब force मा के छ त हेर्नुस् त. Let's go and look at the force again. So copy. Okay, so this is what? Capital F1 हैन. So F1. Okay, so that means I can write this as in the green color A omega square L square over 16, right?
Oh, and then also this A rho omega square L square by 16. Oh, this is from the first element contribution. First element contribution. Okay. And then look at the second element. This is for the second element. Copy. Okay. So this is F2. है अब यो के छ नोड नम्बर 1 नोड नम्बर 2 थियो नोड नम्बर 2 थियो नोड नम्बर 3 थियो हो सो नोड नम्बर 2 मा चाहिँ के छ दुईटा कन्ट्रिब्युसन यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ हो सो दैट मीन्स in this place we can write plus 3a row let me extend a little bit more. So this is 3a rho omega square L square over 16 and this is 3a rho omega square L square over 16, right? Does it make sense? किनभने हाम्रो नोड नम्बर 2 मा चाहिँ दुईटैको कन्ट्रिब्युसन छ है सो दिस इज डन ओके एन्ड देन हामीले के भनेको छ गिभन बाउन्ड्री कन्डिसन अब के छ हेर्नुहोस् त एकचोटि गिभन बाउन्ड्री कन्डिसनमा के थियो हाम्रो लेफ्ट इन्डमा के थियो जेरो डिस्प्लेसमेन्ट होइन द्याट मिन्स दिस इज जेरो हो सो दिस इज जेरो गिभन फ्रम द बाउन्ड्री कन्डिसन सो द्याट मिन्स यदि हाम्रो चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट जेरो छ भनेपछि अभियसली देयर विल बी लेट्स से प्लस रियाक्सन 1 चाहिँ यहाँ हुने भयो रियाक्सन आउँछ नि त त्यसो होइन यसमा हाम्रो इन्ड छ भने त्यो हामीले लास्ट टाइम पनि डिस्कस गरेको थियौँ सो दिस विल बी रियाक्सन एन्ड देन हाउ अबाउट दिस वान यो नोडमा के आउँछ रियाक्सन आउँछ कि आउँदैन सेकेन्ड नोडमा दिस विल बी जेरो होइन किन भन्दा यो त फ्री इन्ड छ सरी यो बिचको नोड छ यहाँ पो यसमा पो यो तानिरहेको छ यसमा पो समातिरहेको छ त बाउन्ड्रीले होइन यो नोडमा मात्रै रियाक्सन आउने एन्ड देन हाउ अबाउट R3 do we have a reaction on R3 it's a free end right so this is also 0 right this is also 0 so you can write from boundary condition चाहिँ हामीले यसलाई पनि 0 मान्न चाहिँ सकियो ओके सो भनेपछि हामीले R1 चाहिँ एउटा चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्ने रहेछ Makes sense? It's very easy, right? So finally, let me copy this whole equation. Copy. Paste. Make it a little bit smaller. And then let me remove all this thing. And then let me clean this up. So
if I write here, let's say 2 EA over L, okay, 1 minus 1 minus 1 2 minus 1 minus 1 1. Very easy, right? Simple. है त्यो गर्न सक्यो. And then here also a rho omega square L square over 16 1 4 3, and then this will be 0, right? So since we said this is 0, we can simply cut this out. Okay, अब हामीलाई चाहिँ u1 already थाहा छ भने why do we need to calculate this? No need to calculate this. है हामीलाई सोल्युसन त u हो, फिगर आउट गर्नुपर्ने हैन. u अलरेडी हामीलाई थाहा छ, that is 0. यो 0 छ भने हामीलाई थाहा छ भनेपछि we don't need to do that. So finally now we have two equations and two unknowns, right? So u2 र u3 चाहिँ अब हामीले चाहिँ फिगर आउट गर्नु पर्यो. So once you get u2 and u3, you can get reaction force, right? So now we have two equations and two unknowns. Okay, so first equation ma I can go, let's say 2EA over L minus U plus 2U2 minus U3 equals A rho omega square L square by 16, right? And then second equation is again this equation. Anyone? Any problem with this? Okay, so minus 1 times u1, 2 times u2, minus 1 times u3 equals to right hand side. Okay, 2EA चाहिँ यहाँबाट आयो. Okay, so this is 2EA, this one, this times this one, 2 times u2 minus 1 times u3. So this is what here, and then this is what we are getting here on the right hand side. Okay, so for the second equation, 2EA over L, so 0 times, yes, y4, हजुर what? Yes, oh yes, 4, sorry, I missed one. Okay, times 4. Thank you, I missed that. Okay, so 2EA, that means this will be 0 minus 1 u2 minus u2 plus u3. Okay, this will be A rho omega square L square over 16 times 3. Okay, very quickly, can you please solve the equation? Okay, Zero. Okay, yes, this one is 0. This is u1, sorry. Okay, this is 0. Please do it quickly, and then you will you should be getting the solution. Let me do this. Solving two equations. So this is equation 1 and this is equation 2. Okay, so u2 will be 7 rho omega square L cube over 32E. Okay, and then u3 will be
10 rho omega square L cube over 32E. Okay. आफै पनि निकाल्नुस् है यसलाई क्विकली ट्राई गर्नुस्. And then now, since you know this U2 and U3, है अब हामी चाहिँ यो इक्वेसन युज गर्न सक्छौँ. 1 times U1 minus 1 times U2 अनि U3 0 नै भयो इक्वल्स टु दिस A rho omega square L square by 16 है जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रियाक्सन निकाल्न सकियो. ओके. So use U2 and U3 in the first equation. And find reaction. Okay. It can be done, right? It's very easy. So that means, let me do this one. Okay. So 2EA over L U1 minus U2 equals to A rho omega square L square by 16 plus R1. Okay. Now you can solve for this. You see, okay. Pretty easy, right? It's pretty much small. This is just the intro for you to understand the basic concept. Google क्लासरुममा हेर्नुभयो प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू. Yes. गुगल क्लासरुममा त साइन उस गर्नुभयो तपाईँले जोइन गर्नुभयो गर्नुभएको छ गुगल क्लासरुममा. Just slide over. So now we compare with this. अब यो हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन थियो है. Compare with analytical solution. Right? Analytical solution again. Let me directly write you the solution. U of exact solution as x will be rho omega square x over 6e 3l square minus x square. Okay. Again, you don't have to worry like how do we get in all this thing. This is for you to compare our numerical solution. Okay. I have just directly given the exact solution. Now you can compare with this solution. So rho say okay. So this is our exact solution. So that means U exact at L by 2.
हामीले फर्स्ट एलिमेन्टको चाहिँ एक्ज्याक्ट सोल्युसन हेर्न सकियो ओके सो दिस विल गिभ अस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स भनेको हाम्रो L/2 ओके L/2 over 6e 3L square minus L/2 square okay so it will give us 11 rho omega square L cube over 48 e okay UF exact at L for the second element rho omega square L over 6e 3L square minus L square equals rho omega square L cube over 3 सो मिस भएछ U2 र U3 निकालेपछि के गर्यो हजुर U2 र U3 निकालेपछि U2 र U3 निकालेपछि now you can get the solution reaction force जस्तो U2 र U3 निकाल्यो and then you can use this U2 and U3 in the first equation फर्स्ट इक्वेसन भनेको जुन हामीले सुरुमा कट गर्यौं नि हेर्नुस् त this into this 1 into U1 so 2a यहाँ छँदैछ है minus 1 into U2 भनेको equals to this force किनभने यो 0 ले 0 भइहाल्यो so this is what we are implying here so use this equation to get the reaction force okay this is for you very easy right now we want to compare this with the analytical solution against the numerical solution right so how can we do the comparison if again this is not let's say examination class this is too easy for examination for the exact solution is already let's say I have you just take it for granted okay it's there we don't need to worry about the exact solution exact is all the mathematical manipulation all those things so just we took it for granted I have given this exact solution and then you can have a comparison to your numerical solution that's the only thing you should be worried for now right so this is for this two elements so you will be doing for 4 elements right same problem nothing is different just 4 elements and then the only thing is the elemental forcing vector is in the different location that's the only difference and other even now if you do the fourth 4 element problem K1 K2 K3 K4 same right you don't have to do anything so now we need to compare numerical and exact or the analytical solution right by computing absolute error okay okay let's do the comparison better let me do with this color exact solution is I have given directly you don't have to worry है एक्ज्याक्ट सोल्युसनको एक्सप्रेसन मैले दिएको छु र एक्सप्रेसनमा चाहिँ x इक्वल्स टु सरी x को लोकेसनमा चाहिँ L/2 फर्स्ट एलिमेन्ट र सेकेन्ड एलिमेन्टको एक्ज्याक्ट सोल्युसन मात्रै दिएको हो है यु डोन्ट ह्याभ टु वरी okay again you don't have to worry about it. This is just for you to again we are not going to the analytical aspect right entire course is the numerical one so we just worry about numerical this can be again depending upon the initial and boundary conditions we can like have different analytical expression so
no need to worry for now. So let's say we have this, we want to find the absolute error. Let's say at node number 2, that is the position at x equals to L by 2 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोल्युसनलाई चाहिँ यसको चाहिँ न्युमेरिकल र एक्ज्याक्ट सोल्युसनको चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौँ. ओके, सो अब कसरी एब्सोल्युट एरर कसरी पत्ता लगाइन्छ? हजुर, how do you find the absolute error? Is the magnitude of exact solution minus U2, right? हामीले U2 मा हेर्दैछ, U2 नोड नम्बर 2 मा हेर्दैछौँ नि त हैन, यो नोड नम्बर 2 मा त U2 छ. So this is the only thing. So this will be the magnitude of 11 by 48 if you want to see. So this is 11 by 48 from here, right? Look at this one. Okay, 1148 minus U2 भनेको कति थियो हाम्रो? What is U2? 7 by 32, right? So this is 7 by 32 rho omega square L cube over E. Okay, so this is the absolute error. So how is this one? Is it a good or bad error? What's the error? The question is let's say, is this error bad? यो त कुन एरर भएन, धेरै थोरै भयो, एकदम Good? एक्ज्याक्ट र एप्रोक्सिमेटको भनेको एकदम डिफरेन्स कम छ भनेको थोरै गर्छ. Absolute error. है, अब हामीले absolute error भन्दैछौँ. So it gives us nothing actually. मतलब एरर छैन. This information is not complete. The answer is to decide whether it's a good or bad error, we need to define the relative error. किनभने हामीले त के को एस्पेक्टमा चाहिँ यो एरर हो भन्ने मात्रै भन्छ नि, यसले त जस्ट एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै दियो नि त, राइट? पछि यो राम्रो एरर हो कि अथवा यो सोल्युसन राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्दा त केही न केहीसँग त रिलेट दिनु पर्यो हामीले, है? To decide good or bad, we need relative error, right? So how do we define the relative error? You need to divide by the magnitude of exact solution. Okay, so that means let me, so the magnitude exact solution, right? So that means u of exact minus u at 2
divided by u of xi. Right? Now you can say whether it's a good one or bad one. So I will write it directly. 11 by 48, 7 by 32, rho omega is square L is q over E over 11 by 48 rho omega is square L q over E. Okay. So this will, so I have already solved this. So I will write it directly. 768 over 1896. That means this is 0.0454. Yes, third 4% error. Yes. So again, now you see this is the error I have given for 2 noded element. Now you need to do for 4 noded element. Huh? हामी पनि जान्छौँ अब गएपछि गर्ने so I think that's it for this exercise number 3. Hey, almost basic, and by the way, it's all right. You can leave. No worries. Okay. So please have a look on this. Yes, you can look for other ones too. Have a look. Have a look. You need to try that.